So today I woke up at 7:20, washed up, and got dressed. Hoje eu me acordei às 7h20, me lavei e me vesti. I had a cup of coffee and then walked to school. Eu tinha um copo de café e depois caminhei para a escola. After school, I went to the library to do my homework. Depois da escola, eu fui para a biblioteca para fazer meu dever de casa. Then I came home and listened to music in my bedroom. Depois, eu, eu cheguei em casa e ouvi música no meu quarto. At 6:30 p.m., I ate dinner with my family. Às 6h30 na noite, eu jantei com minha família. Why don't you go ahead and repeat the whole paragraph? Ela vai repetir toda a parágrafo. Today, I woke up at 7:20, washed up, and got dressed. I had a cup of coffee and then walked to school. After school, I went to the library to do my homework. Then I came home and listened to music in my bedroom. At 6:30 p.m., I ate dinner with my family. So, sentence 1. Today, I woke up at 7:20, washed up, and got dressed. Frase 1. Hoje eu acordei às 7h20, me lavei e me vesti. So, in this sentence, the subject is I. Nesta frase, o sujeito é eu. The sentence has 3 verbs, which are woke up, washed up, and got dressed. Essa frase tem 3 verbos: acordar, lavar-se e vestir-se. The predicate phrase is woke up at 7:20, washed up, and got dressed. O predicado é acordei às 7h20, me lavei e me vesti. So in this sentence, there are 2 irregular verbs in the past tense. Nessa frase tem 2 verbos irregulares. The first one is woke, Primeiro é woke, but the simple present is wake. mas presente simples é wake. The second verb is got, Segundo verbo é got. and the simple present form is get. E presente simples é get. The prepositional phrase is at 7:20. Frase preposicional é a 7h20.
Sorry, my screen was frozen. This is sentence 2. I had a cup of coffee and then walked to school. Tomei café e depois fui para a escola. The subject of this sentence is I. O sujeito dessa frase é eu. This sentence has 2 verbs, had and walked. Nessa frase tem 2 verbos. Aqui had pode ser tomar ou pode ser ter. Então, tinha ou tomei. E walk, caminhei. And even though it's not written, the walked refers to the I. Aqui não escrevimos de eu, mas é eu caminho. The predicate is had a cup of coffee and walked to school. Então, o predicado é tomei copo de café e caminhei para a escola. In this sentence, there is one irregular verb, which is had. Nessa frase tem verbo irregular, é had. The simple present form is have. Presente simples é have ou tem. And then the prepositional phrase is to school. Frase preposicional é para a escola. Sentence 3. After school, I went to the library to do my homework. Frase 3. Depois da escola, eu fui para a biblioteca para fazer meu dever de casa. The subject is I. O sujeito é eu. The verb is went. O verbo é fui. And the predicate is went to the library to do my homework. O predicado é fui para a biblioteca para fazer meu dever de casa. The irregular verb in this sentence is went. O verbo irregular é fui ou went. And the simple present form is go. E a forma de presente simples é go ou ir. There are 2 prepositional phrases. The first one is after school, and the second one is to the library. Tem 2 frases preposicionais. Depois da escola e a segunda é a biblioteca. And there's one possessive pronoun, which is my. E tem pronome possessivo, minha ou meu, my. Sentence 4. Then I came home and listened to music in my bedroom.
Frase 4. Depois eu cheguei ou vim para minha casa e ouvi a música no meu quarto. The subject is I, O sujeito é eu. and there are also two verbs, came home and listened to. Tem dois verbos. Vim para casa e ouvi. The predicate phrase is came home and listened to music in my bedroom. O frase predicado é cheguei ou vim para minha casa e ouvi a música no meu quarto. There's also an irregular past tense verb, which is came. Tem um verbo irregular, que é vinha. The simple present form is come. O presente simples é vir. And the prepositional phrase is in my bedroom. E o frase preposicional é no meu quarto. And the possessive pronoun is my. E o pronome possessivo é meu. Sentence 5. At 6:30 p.m., I ate dinner with my family. Frase 5. Às 6:30 da noite, eu jantei com minha família. The subject is I. O sujeito é eu. The verb is ate. O verbo é comi ou jantei. The predicate is ate dinner with my family. O predicado é jantei com minha família. One irregular past tense verb is ate. O verbo irregular é ate ou comi ou jantei. The simple present form is eat. O presente simples é comer. The prepositional phrase is with my family. O frase preposicional é com minha família. And another one is at 6:30 p.m. E também às 6:30 da noite. And the possessive pronoun is my. E o pronome possessivo é meu, a minha. Paragraphs. Parágrafos. This Saturday, my friends and I made plans to go to the movie theater. Neste sábado, meus amigos e eu fizemos planos para ir ao cinema. The movie we chose was a horror movie, our favorite genre. O filme que escolhemos foi um filme de terror, nosso gênero favorito. When we go to the movie theater, we like to order popcorn, cola, and gummies. Quando vamos ao cinema, gostamos de pedir pipoca, Coca-Cola e chicletes. After buying some snacks, we go in the movie theater and excitedly watch the movie. Depois de comprar alguns lanches, vamos ao cinema e assistimos ao filme com entusiasmo. So sentence 1. Um momento. Nós vamos repetir
uma vez mais, todo o parágrafo. Just say the paragraph one more time in normal conversation. Should I say slowly? Just normal. This Saturday, my friends and I made plans to go to the movie theater. The movie we chose was a horror movie, our favorite genre. When we go to the movie theater, we like to order popcorn, cola, and gummies. After buying some snacks, we go in the movie theater and excitedly watch the movie. So sentence 1. This Saturday is an introductory phrase. An introductory phrases technically set or introduce the main part of the sentence. Em frase 1, neste sábado é uma frase de introdução, de introduzir o tempo. And the words this Saturday also introduces the time, and the comma separates the two phrases. E vírgula separa os dois frases. And a comma is a punctuation mark. O vírgula é sinal de pontuação. And my friends and I is the subject. Meus amigos e eu é o sujeito. And the subject is a person or thing who performs the action in the sentence. O sujeito é a pessoa ou coisa que faz a ação na frase. And, I is the subject pronoun. Eu é pronome de sujeito, de subjuntivo. And go is the verb or the irregular verb. Ir é o verbo, mas isso é verbo irregular. And in the sentence, a verb is the action. Verbo é a ação. And there are different types of verbs. One is a regular verb and one is a irregular verb. E tem dois tipos de verbos, regular e irregular. And irregular verbs are just types of verbs that don't follow the typical pattern. E verbos irregulares são verbos que não seguem padrão normalmente. And in English, there are 3 different kinds of tenses. One is the past tense, which shows what already happened. Tem 3 tipos de tensos. É passado, que já aconteceu. And there's a present tense, which is what's happening. E tem presente, que mostra o que está acontecendo. And the future tense that shows what will happen or what will occur. E o futuro, que mostra o que vai acontecer. And in this sentence, made is the past tense of make. E nessa frase, made ou fez, ou fizemos, tenso passado de fazer. Sentence 2. We is the subject pronoun. Frase 2. Nós é o pronome de sujeito. And subject pronouns just replace the noun as a subject in the sentence. E pronomes sujeitos substituem os substantivos. And like what was stated in the last slide, there are 3 tenses in English. Como nós falamos já sobre os tensos, nós temos 3 em inglês. And in this sentence, chose is the past tense of choose. E nessa frase, chose, ou escolhemos, é passado de choose, escolher. And chose is also a verb because it is an action. Escolher é verbo,
porque é uma ação. And in the phrase horror movie, our favorite genre. Nessa frase, filme de terror, nosso gênero favorito. This is in the positive phrase. Isso é uma frase aposta. And then the positive phrase usually describes or supports the other phrase by explaining and describing it more in detail. E uma frase aposta geralmente descrever ou apoiar outras frases, explicando ou descrevendo em mais detalhes. And sentence 2 again. Our is the possessive adjective. E seguindo com frase 2, nosso é adjetivos possessivos, pronome possessivo, desculpa, deixa aqui, pronoun, possessive pronoun. And possessive adjectives just show the possession of the noun. E, desculpa, deixa aqui, possessive pronoun. However, esse é possessivo, adjetivos possessivos ou pronomes possessivos descrever o subjuntivos. And horror movie. E Movie o filme de terror. Movie is a common noun. Filme é um subjuntivo comum. And horror is the adjective. E terror é um adjetivo. And adjectives just describe the noun. Adjetivos descrevem o subjuntivo. And in this phrase, the adjective horror is describing the noun, which is the movie. Nessa frase, terror é um adjetivo que está descrevendo filme. And the noun is a person, place, or thing. E o subjuntivo é uma pessoa, um lugar ou uma coisa. So another example would be favorite genre. Outro exemplo é gênero favorito. And in this case, favorite is the adjective and is describing the specific genre. Nessa frase, favorito é um adjetivo descrevendo o gênero específico. Sentence 3. Frase 3. In this phrase, we like to order popcorn, cola, and gummies. E nessa frase, nós gostamos pedir pipoca, coca e chicletes. And in English, when you list more than 2 items, you place a comma. Em inglês, quando você está listando mais de 2 coisas, você vai usar uma vírgula. And this separates a series of words in the sentence. Isso separa uma série de palavras na frase. And so in this case, it's we like to order popcorn, you put a comma, cola, you put a comma, and gummies. Nesse caso, nós usamos essa vírgula depois pipoca e coca. And this phrase, when we go to the movie theater. Nessa frase, quando nós vamos ao cinema, is also an introductory phrase. E também é uma frase de introdução. Again, introductory phrases just set up the stage for the main part of the sentence. E frase introdutória
É uma frase ah, que, que prepara para o resto da frase. In sentence 4, Na frase 4, excitedly is an adverb. Com entusiasmo é advérbio. An adverb describes a verb. Advérbio descreve verbo. And adverbs frequently end in an ly. Advérbios frequentemente termina em L. Desculpa, eu não lembro Y. And excitedly also represents the mood of how a person is feeling. Com entusiasmo representa o humor ou como uma pessoa está sentindo. And watch is a regular verb. E assistir é verbo regular. Like stated before, unlike an irregular verb, a regular verb follows the typical pattern. Não é como irregular. Verbos regulares seguem padrão normal. And watch can also be watched, watching, or will watch, and this will depend on the tense that's being used. E assistir pode ser assistir, assistindo, vai assistir, dependente do tenso que está sendo usado. Very good. School supplies. Suprimentos da escola. All right, I'm going to read my paragraph 2 times. Eu vou ler meu parágrafo duas vezes. My sister and I went to school on September 3rd with a car. Minha irmã e eu fomos para a escola no dia 3 de setembro de carro. I am entering the 11th grade while my sister is entering the 9th grade. Estou entrando na 11 série, enquanto minha irmã está entrando na 9 série. We brought blue backpacks. Nós trouxemos mochilas azuis. We used pencils and pens. Nós usamos lápis e canetas. My sister and I went to school on September 3rd with a car. Eu não vou traduzir isso. I'm not going to translate this time. I am entering the 11th grade while my sister is entering the 9th grade.
Desculpa. I'll just read the whole thing again. My sister and I went to school on September 3rd with a car. I am entering the 11th grade while my sister is entering the 9th grade. We brought blue backpacks. We used pencils and pens. Sentence 1. My sister and I went to school on September 3rd with a car. Frase 1. Minha irmã e eu fomos para a escola no dia 3 de setembro de carro. Subject. My sister and I. The subject does the action. Sujeito. Minha irmã e eu. O sujeito faz a ação. Action. Went. A ação é fomos. Prepositional phrase. Is when or where something happens. Uma frase preposicional é quando ou onde alguma coisa acontecer. The prepositional phrases include during our free time, on September 3rd, with a car. E as frases preposicionais é durante nosso tempo livre, mas acho que isso é errado, no dia 3 de setembro e com um carro. A possessive word is mine. A palavra possessiva de eu, minha. Sentence 2. I am entering the 11th grade while my sister is going to the 9th grade. Frase 2. Estou entrando a 11 série, enquanto minha irmã está entrando na 9 série. In this sentence, there are two clauses, and one clause has one subject and an action. Nessa frase tem dois cláusulas. Tem dois sujeitos que faz duas ações. First clause, subject, I. Na primeira cláusula, o sujeito é eu. Action, am entering. Ação é estou entrando. Object, the 11th grade. O objeto é 11 série. Second clause, subject, my sister. Segunda cláusula, o sujeito é minha irmã. Action is entering. A ação é está entrando. My bad. I changed the first, sentence in my paragraph, but I don't think I changed it. To the next is the prepositional phrase. Ao 9 grau, 9 série é a frase preposicional. The adjectives are 11 and 9. Os adjetivos são 11 e 9. Sentence 3. We brought blue backpacks. Frase 3 é nós trouxemos mochilas azuis. Subject,
we. O sujeito é nós. Action, brought. Ação é trouxemos. Object, backpacks. O jeito é mochilas. There are no possessive words. So, Não tem palavras possessivas. adjectives is blue. O adjetivo é azuis. We used yellow pencils and black pens. Nós usamos lápis amarelos e canetas pretas. Subject, we. O sujeito é nós. Action, used. Ação é usamos. Object, yellow pencils and black pen. Objetos são lápis amarelos e canetas pretas. The adjectives are yellow and black. Os adjetivos são amarelos e pretos. And that's it.